all love coffee, but we all love it differently. Some love it oaty and ice cold, while others like that creamy texture hot. You might think the foamier, the better. You might love it because it means catch-ups, you time, or just because it's art, abstract art. But however you love your coffee, love it with some Alpro oatiness. Alpro, feed your you.
Et bonjour tout le monde, on est ici à Lyon pour le Coffee Show. 18e édition des 18e. championnats de France du café. Alors Michael, ces concours, ils sont organisés par le SCA, le SCA, qu'on dit ici en France. Specialty Coffee Association, chapitre français. Alors parle un petit peu plus du chapitre français. Alors, comme j'ai dit, c'est la 18e édition des championnats de France. Donc, on a vu quand même, toi tu étais avec moi depuis le début, on a vu du progrès, de l'évolution, des baristas qui ont vraiment monté. On a des champions du monde maintenant français. Donc, ces championnats, c'est vraiment un tremplin pour les talents de demain, les talents d'aujourd'hui de barista et le marché du café de demain. Oui, tout à fait. Et on a de la qualité ici en France, parce qu'on a déjà quelques quand même champions du monde ici. Oui. Donc c'est-à-dire... Alors moi j'étais coach pour Victor Delpierre, qui est le premier champion du monde de Coffee and Good Spirits, qui aura lieu demain, la finale, la triple finale. Et donc voilà, entre-temps on a eu JSV Ibrick, on a 2 champions du monde. Tout à fait. Et on a plusieurs finalistes aussi, parce qu'on a vu nos candidats qui passaient du 27e au 6e, au 5e et après au champion du monde. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'espace pour que les gens s'expriment devant un public magnifique ici au Sirha Coffee Show. Et donc on est très fiers d'être là et de soutenir tous ces candidats qui sont là. Alors Michael, aujourd'hui, donc c'est la compétition Barista, Oui. la reine des compétitions. Absolument. Alors, il y a quelqu'un qui va présenter. Qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui? Alors, chaque barista doit présenter devant 4 juges sensoriels et 2 juges techniques et un juge principal, doit présenter 4 espressos. Bien sûr, le café de leur choix. Parfois, ils vont jusqu'au pays producteur pour cueillir le café eux-mêmes. Ensuite, 4 boissons lactées à base de lait végétal ou de lait de vache de nos sponsors. Ou un mélange. Ou un mélange des deux. Et une boisson signature, l'imagination, la créativité, tout ce que peut faire le café avec d'autres ingrédients, mais sans alcool. Tout à fait. Voilà. Parce qu'avec alcool, ça c'est une autre compétition. Ça, c'est Coffee qui and Good s'appelle Spirits. Coffee Voilà. and Good Spirits. Voilà. Et la finale sera demain. Et donc, c'est le seul concours qui dure 15 minutes. Donc, il y a vraiment, c'est concentré, il y a beaucoup de détails. On apprend tellement de choses en écoutant les baristas qui expliquent comment ils ont choisi le café, quel est le process de traitement du café et comment ils ont extrait le café pour exalter les arômes, les saveurs spécifiques qui font partie de l'évaluation des juges. Oui. Alors avant, parce que je crois que Camille, elle a presque fini, Oui. Avant qu'on introduit Camille, un concours sans partenaire, c'est pas possible. C'est vrai. Donc, les machines qui sont ici, merci beaucoup à Astoria pour nous aider à être partenaire. Il y a aussi des moulins. Des moulins, Victoria Duino. Oui, tout donc à de fait. MY75, Uh-huh. partenaire de longue date. Oui. Et un autre partenaire, parce que dans le café, pour faire un café, Il on a besoin... Il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Il faut de l'eau, c'est 98% d'eau, Tout un à café. fait. Donc, et c'est notre sponsor Brita Oui. qui est avec nous depuis le début. Voilà. Et il faut savoir, donc derrière, ici, il y a vraiment une station. Comment ça s'appelle? Le box? Le Magic Box. Le Magic Box. Le Magic Box Brita qui définit l'eau, exactement le bon taux de minéraux, etc. Et donc, il y a pour la filtration et aussi une autre eau pour l'expresso. Ah, C'est oui. pas pareil. Oh là 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 là. Tout est dans le détail. Tout ce concours aujourd'hui, c'est dans le détail, c'est dans l'explication et la compréhension des juges et surtout dans le goût et l'exactitude des descriptions que va donner chaque candidat. Oui. Alors, on a parlé des juges, mais comment on les forme? Ils sont ici depuis quelques jours. Alors, oui, effectivement, les juges, on commence déjà une sélection de juges. On a beaucoup de juges internationaux, certains qui sont champions du monde. Donc, on est fiers de les attirer et qu'ils acceptent de venir juger avec nous. Et on les forme en ligne. On a fait 6 séances cette année pour tous les juges
en ligne et après on fait une séance de calibration en présentiel une fois sur place et là, tous les matins, on refait une calibration pour être sûr qu'on parle le même langage, on est sur le même longueur d'onde sur les évaluations pour être le plus juste possible. Ah oui, oui, oui. Donc je vois que Camille, elle a presque fini. Donc Michael. On va laisser la place, on va laisser la scène. Oui, parce que toi tu connais Camille. Je connais Camille qui travaille à l'Académie du Café, de Café Richard. Alors, une formatrice, ambassadrice, produit, formatrice du café. Et donc, mais chacun a leur métier, ils ont leurs expertises et on va mettre en scène aujourd'hui, sur tous les candidats, ces expertises. Alors, est-ce que je sens un petit peu de stress pour toi? Non, ça va. Non. Je suis tranquille. Elle s'est bien préparée pour tout ça? Je ne sais pas, on verra. Alors oui, voilà, elle est de retour. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine candidate? Oui, est-ce que vous êtes prête pour la prochaine candidate? Camille Tourny. Alors, je demande au juge de venir sur scène. Sensory Judges, Welcome. Alexia, Martin, Bonjour. Mathilde, Oliver. Technical Judges, Michalis, Mylis, and Head Judge, Lauro. Ciao. Piretti. Can you hear me? All good? Can I have my Judge. music, please? That's not what I'm listening to right now. It's more chill and relaxed. Are you all ready? Okay, great. I'll be ready in just a second. If it wants to work. I always need to have like an issue with something, otherwise it's not working out for me. Okay, I'm ready. All ready? Let's go. Time. Sharing is caring. Today, I would like to welcome you to my coffee bar to experience what coffee is all about. Sharing. Sharing a good cup of coffee, sharing some time with our customers, and sharing the knowledge that fuels our passion. This is the philosophy that drives me as a barista and a coffee trainer. Today, I will start by pulling shots for my signature beverage, but we'll serve the drinks in the order of your score sheets. We don't always have time to share. We're always juggling multiple tasks and racing against the clock, and this can feel overwhelming. But what if I told you that there is a tool that could boost our efficiency, reduce stress, and help us focus on what truly matters? That tool is automation. Embracing automation at every step, from the farm to the cup, can help us focus on human relationships and elevate your experience. I will be using the same coffee throughout this presentation. It is a yellow geisha latte, but you will find all of the infos in the menus in front of you. This natural cross between red geishas and heirloom varieties has been grown and processed by Diego Bermudez at La Finca El Paraíso in the Colombian region of Cauca. This farm, standing at 1960 meters above sea level, is known for its innovative processes and its research around flavor development. And this coffee is no exception. If you could please refer to step 1 of the process in the menus in front of you. Ripe cherries are selected and handpicked at a Brix above 18%. This sugar content is essential to launch the first anaerobic fermentation with whole cherries in a bioreactor. Most of the automation happening at the farm has to do with temperature control. For this fermentation, the temperature is exactly 12 degrees Celsius for 12 hours. Diego has realized that fermentations happening at lower temperature are encouraging microbial activity, leading to a better texture.
With this coffee, the texture will be juicy. I'm preparing these shots and put them in the rapid chiller for later. First, as a barista, when we think about automation, our minds go straight to tools, starting with the cleaning of my portafilter. I am using an automatic queen spin to get rid of those residual coffee grounds. This will lead to a brighter acidity and more clarity of that white grape flavor you're about to experience. Then, distribution. As a trainer, I see a lot of my students struggle with this essential step. Today, I will be using an automatic waste distribution tool to get that even and consistent distribution. This will add a lot of texture in my cup, that juicy texture I mentioned. If you want to look. Ending my preparation with puck press to make sure that the same amount of temping will be used every time. With this coffee, I've realized that 10 kilos is enhancing the floral notes of my coffee. I will give you those notes right away. If you could please write down for the taste descriptors of the espresso. You will find notes of white grape, chamomile, and orange. A tea-like aftertaste. The acidity is medium-high. The sweetness is medium. And the bitterness is medium. I will be using the same recipe throughout all 3 courses. 22 grams in, 44 grams out, in about 24 seconds. To get the best balance between tactile and flavors. I will soon serve your espressos. Once you're done evaluating the crema, you can dispose of your U spoons in the vessel in front of you. There you go. That's for you. There you go. And there you go. Enjoy. Are you ready, judges? Welcome back. If you could please write down for the taste descriptors of the milk beverage. You will find notes of crème brûlée, gingerbread, and halva. If you're not familiar with halva, it is a toasted sesame seed candy. You will enjoy a rich texture thanks to the full-fat cow milk from La Ferme du Bourgou in Normandy that I freeze distilled down to 50% to get the best balance in flavors. I will be using a ratio of 1 part of espresso and 4 parts of that milk to get the best balance, once again, between flavors and tactile. Let's go back to the farm to understand how automation can play a role
in flavor announcements. That's step 2 on your menus. Coffee is depulped. It is then placed back in a bioreactor, this time for 48 hours, with a special strain of Saccharomyces cerevisiae developed by Diego. This yeast will promote the creation of esters, aldehydes, and lactones. Those organic compounds are directly responsible for the fruity, buttery, and sweet notes in your cup. But automation also plays a part in flavor development during roasting. The challenge for this coffee was to enhance the delicate notes of chamomile and orange while maintaining a balance in tactile. To do this, my roaster paid extra attention to heat application between the first crack at 195 degrees and the ending temperature of 205 degrees Celsius. So there you have it, judges. Automation helps with consistency. It helps with providing a better quality in the cup. But maybe more importantly, it frees up a little bit of my time to spend with you, my customers. So I hope you're having a lovely day. I love your glasses. They fit your face. It was so nice this morning. Honestly, it was like January. I hate this month, and today it was really nice. The weather was lovely. The sky was beautiful. Amazing. I don't know what's happening with the shaking today. Whew. That's for you. Hi. Are you new here? Are you enjoying the neighborhood? It's really nice. You have a bookstore around the street. You should check it out. I hope you'll come back. Hello. Are you new? No, I've seen you before. You like milky drinks, don't you? There you go. That's for you, just how you like it. Up. Oh, I forgot your drink. Sorry. It was crazy this morning. busy time today. I hope you'll come back even though I forgot your drink. There you go. Oh, hello. Happy to see you here. I hope you like the drink. You should stick around. I'm doing my signature beverage right after this. There you go. Enjoy. Are you ready, judges? We're back. So today, I was inspired by Diego's expertise on flavor development, which is why I decided to approach my signature drink the same way this coffee was processed. Starting with step 1, and texture. I am adding 5 grams of a lacto-fermented raspberry puree. This is my first fermentation. I made it by putting 100 grams of raspberries, 2% salt, and I let it ferment for 2 days at room temperature, 20 degrees exactly. Yep. Lacto-fermentation will break down the cellular structure of the raspberry, giving to my drink a creamy texture. Then, step 2, for flavor announcement, I am adding 10 grams of a raspberry kefir. This is my second fermentation. I made it with a first batch of kefir fruits with 30 grams of kefir, 30 grams of brown sugar. I waited 2 days at 20 degrees Celsius to ferment. Then I added
10 centiliters of the brine from my first fermentation. I let it ferment again for 2 days at 20 degrees Celsius. This, along with the other ingredients, will give me a new note of blueberry. Then, before I tell you about the last ingredients, let's go back to the process in step 3 on your menus. The coffee goes through a thermal shock process at 50 degrees Celsius, and this step is essential to fix and lock the flavors and aromas into the bean cells. Then, it is dry with a dehumidifier to put the moisture content down to 10%. This will preserve and stabilize the flavors and aromas made in the previous stages. So I put my 4 espressos in a rapid chiller to put it down at the desired drinking temperature of 12 degrees Celsius to enhance best my floral notes today. But also it creates a thermal shock to fix and stabilize the aromas of my espresso and avoid oxidation. And finally, to stabilize the whole drink, I am using 15 grams of an oolong syrup that I made using 100 grams of water at 80 degrees Celsius, 100 grams of blonde cane sugar, and 5 grams of an oolong tea from Vietnam. I let it steep for 5 minutes. So there you have it, judges. If you could please write down for the taste descriptors, you will find blueberry, a beautiful note of violet that was added by the oolong syrup, a creamy texture, and a tartaric acidity. So automation is not the enemy of the artisan. It is a powerful ally. It allows us to cultivate deeper relationships with our producers, making sure we honor their work. And it also helps us create deeper connections with our customers, turning our cafes into vibrant communities. So let's embrace automation, not as a replacement for our skills, but as a tool that empowers us to focus on what truly matters, the beautiful relationships we make in this coffee journey. I was honored to share this time with you today. Here you go. That's for you. That's for you. And that's for you. Time. Merci beaucoup, Camille. Bravo. Camille, je t'invite ici, À deux doigts de m'évanouir, mais ça s'il va. vous plaît. Asseyez-vous. Bravo. Bienvenue dans les Quelle fauteuils. prestation. Alors, Merci. comment tu te sens? Contente que ce soit passé, pas très contente de tout, mais ça c'est normal, c'est à chaque fois. Ça, à chaque fois, oui, mais non. Tout s'est bien passé. Ça va. Oui, ça va, ça va. Les juges, ils sont en train de déguster la signature. Oui. Oh là là, quelle présentation. C'était Oui, magnifique à voir. quel contrôle, quel détail. J'ai essayé. J'ai pris un peu de temps au début, j'ai mis un peu de temps à démarrer, mais une fois que j'étais dedans, après, je sentis que j'étais plus à l'aise. Voilà. Ah, c'est bien. Donc c'est ta deuxième présentation, Oui. deuxième participation Oui. dans les championnats de France. Exactement. Alors est-ce que tu sens que entre l'année dernière et cette année-là, qu'il y a une différence, il y a un progrès, il y a... Oui. Je m'attendais à ce que Bart fasse une blague sur ma notebox, mais Je n'osais pas. donc forcément oui. Déjà en fait on ne sait pas à quoi s'attendre la première fois, on ne sait pas comment on va réagir face au stress, face au juge, face à tout. On ne sait pas ce qui va se passer, donc on apprend un petit peu, mais on apprend à chaque fois. Il y a toujours des choses qui se déroulent comme il faut et des choses qui ne se déroulent pas comme prévu. Les Merci. juges, Merci. un tour d'applaudissements pour nos Merci. juges nationaux et internationaux. Merci. 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 Voilà. Alors, tu travailles chez Café Richard Oui, comme... comme formatrice et Formatrice. ambassadrice produit. C'est Voilà. uniquement pour les clients ou c'est des autres personnes qui sont Alors, le bienvenu? C'est moitié client, moitié interne.
Voilà, donc on fait venir tous les nouveaux arrivants chez Café Richard en formation pour avoir une culture café, pour qu'ils sachent un petit peu ce qu'ils font, même si ils ne sont pas forcément directement en contact avec le produit. Et ensuite, on a tous les clients et on a déjà de quoi faire avec juste les clients. Donc, on laisse le public aux autres écoles de formation de café. Bon, en tout cas, après une performance comme ça, on va avoir le plein d'informations, je pense, pour être formé par Camille. Hein, Ah oui. Prenez rendez-vous, c'est complet jusqu'en mars déjà, donc après. Alors, il y a plein de gens ici que peut-être que tu veux les remercier. J'ai vu, les gens sont partis un peu au fur et à mesure, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de collègues, des familles, des amis, donc ça fait plaisir. Mais c'est vrai que quand on est dedans, on ne voit plus personne. Mais C'est clair. Je voulais juste revenir sur l'histoire de... J'ai trouvé ça super intéressant, l'histoire d'automatisation. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'artisanat, mais on oublie que parfois, l'automatisation peut aussi aider bien sûr. à garantir la constance de la qualité. Bien sûr, la constance, la qualité, c'est les maîtres mots. Et c'est vrai qu'il y a certains métiers, comme par exemple la torréfaction, où l'automatisation fait partie de leur vie. Et on ne dit pas que ça fait des moins bons artisans. C'est ça. Alors que pour les baristas, on a l'impression que c'est vraiment le diable qui va piquer notre travail. Mais je pense que justement montrer que l'automatisation permet d'avoir plus d'humains, ça permet aussi d'avoir un bon équilibre. Et voilà. Et garantir la qualité. Je trouve que franchement, c'est une approche intéressante parce que ça peut toucher aussi les gens qui peut-être ne connaissent pas tous les gestes pour faire un excellent café, mais ça peut les aider voilà. à améliorer la qualité pour leurs clients. Voilà, on est sûr au moins que les gestes de base pour avoir un bon café seront faits. Et quand les gens ont un outil, ils l'utilisent. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué dans mes formations. Quand on leur montre la technique, ils le font quand ils veulent, quand ils peuvent, voilà, quand ils sont formés pour. Mais quand ils ont l'outil, ils l'utilisent en général. Voilà. Ok, en tout cas, moi j'ai bien aimé ta présentation. J'espère Voilà. qu'on te verra demain dans la finale. Voilà. Donc un tour d'applaudissements. Merci beaucoup. Voilà. Merci Merci à Camille Tourny, Merci. Café beaucoup. Richard, Académie du Café. Merci. Donc ça continue. On a jusqu'à 8 candidats aujourd'hui, Bart. Tout à fait, oui. Là, on est sur la troisième candidate. Voilà. Ça dure jusqu'à la fin de la soirée. Et on fera l'annonce ce soir des 6 finalistes du World Barista Championship France à 17h45, je pense bien. Quelque chose comme ça. Donc, le prochain candidat, elle se prépare. Donc, si vous voulez déguster un petit café, derrière vous, il y a le bar de SCA France. Donc, demandez un petit espresso, une boisson au lait. Si vous voulez un petit peu de sirop dedans, notre partenaire Monin, il y a une gamme de sirop. Donc, éclatez-vous de là Super, derrière. super. Et on se revoit dans une quart d'heure. À bientôt. We all love coffee, but we all love it differently. Some love it oaty and ice cold, while others like that creamy texture hot. You might think the foamier, the better.